der Region praselt gegen die Winchitschab, während Hannah Reynolds den Tuagriff des Mercedes fest umklammert, her Schlaglotter als das Gewitter drossen. Sie hat nicht vorgehabt, das Auto ihres Manns in diesem Abend zu nehmen. Logan bewahrt die Schlüssel immer bei sich auf. Doch ein plötzlicher Notfall bei der Arbeit hat sie in Panik versetzt. Sie glitt auf den Fahrersitz, warf her Tasche auf die Mittelkonsole, als etwas Glänzendes und Unbekanntes ins Auge fiel. Ein klein tiefenibler Schachtel, perfekt unberuhet verborgen aber nicht genug, her Puls beschleunigt sich. Zuerst wollt sie es nicht wahrhaben. Vielleicht war es für sie. Vielleicht hat Logan endlich an ihren Bevorst Händen Jarstag gedacht. Vielleicht lag diesmal nicht, zitternd öffnet sie den Deckel, darin lag ein Diamantkette, zart, funkelnd, temperabend. Ein Luxusstück, das man nicht einfach so kauft, ein Geschenk, das Bedeutung hat. Aber es war nicht die Kette, die her Blut in den Adern gefrieren ließ, es war der Beleg darunter. Aurora Kane, her Mädchen zog sich zusammen. Aurora war die PR-Frau, die Logan behauptet, kaum zu kennen. Dieselbe Frau, die bei Firmen für Anstaltungen viel zu laut über sein Witze lacht. Dieselbe Frau, deren Parfum immer wieder an seinen Anzügen haftet. Hannah presst die Hand auf den Mund, als wat, Übelkeit und wer hat sie überkämen. Blitzy erhielten Kurs das Auto, und in diesem Moment erinnert sie sich an all die Ausreden, die Logan in den letzten Monaten gegeben hat. Spet-Meetings, plötzlich Geschäftsreisen, nicht in denen nicht nach Haus kam. Alles fügt sich zusammen, alles tatway. Bever sei einen weiteren Gedanken fassen konnt, vibriert ihr Handy. Ein Nachricht von Logan Erskine, Hut, abendner Gent, wohin? Ich brauch das Auto. Hers blieb stehen, wie wust das sei es hat. Und warm klang die Nachricht wie ein Warnung als wie ein Bit. Tief in Hannah begann ein Wahrheit gush. Halt. Anzunehmen, das war nicht nur untrue. Es war der Anfang von etwas viel dunklerem. Als Hannah in ihr Einfahrt einbog, hat der Region nachgelassen, doch in ihr Brust tobt der Sturm weiter. Sie betrat lies das Haus die Tiffany. Schachtel noch in der Manteltasche schwer als Metal. Das Haus war makellos. Logan bestand immer auf Perfektion, doch die still worked gestalt, fast einstudiert, sie zog die Schuh aus unbemerkt sein Aktentasche auf der Marmorplatte, sein MacBook Pro noch Luchtstand. Ließ es nie unbeaufsichtigt, nicht einmal in sein Jahren Ihr Mädchen zog sich zusammen, etwas stimmt nicht, etwas stimmt seit Monaten nicht. Es begann subtil. Logan kam spät nach Haus, entschuldigt sich mit unerwarteten Systemausfällen oder Kursversteigen. Vorstand sitzungen, anfangs glaubt sei glaubt immer, doch dann hört auf, sei die ein. Sei man ausgeben verwalten zu lassen, behauptet, sei besser darin, sei skab es auf Stress. Doch tief in ihr erinnert sei sich daran, wie früher samt sein Kreditkarte in ihr Hand gelegt hat, wenn sei zusammen einkaufen gingen. Wann war dieser Mann verschwunden, Hannah ging zur Küchenspül, spritzt kaltes Wasser ins Gesicht, ihren Hirschschlag zu beruhigen. Dann sah sie etwas, das sie nicht länger ignorieren konnte. Logans Handy lag auf dem Tresen, mit der Wortersicht. Nach an früher ließ es überall liegen. Jetzt war es immer verschlossen, immer bewacht, immer verborgen. Der Region pecht gegen die Winchitschab, während Hannah Reynolds den Tuagriff des Mercedes fester umklammert, ihr Hirschschlagdrör, und lauter als der Sturm drossen. Sie hat nicht geplant, das Auto ihres Manns in diesem Abend zu nehmen. Logan bewahrt die Schlüssel immer bei sich, doch ein plötzlicher Notfall bei der Arbeit hat sie dazu gezwungen, zu improvisieren. Sie glitt auf den Fahrersitz, warf her Tasche auf die Mittelkonsole, als ihr etwas Glänz, ins Unbekanntes ins Auge fiel, ein klein Tiffany, blau Schachtel, perfekt unberuhet, versteckt, aber nicht genug, übersehen zu werden, ihr Puls beschleunigt sich, der erste Impuls war Lügnung.
Vielleicht war is fuer sei, vielleicht hat Logan and Lick and I her bevorsti hens jubilam jedact, vielleicht log dies mal nicht, I her fingers zitterten, al sei den deckel erfneet, duren lag ein Diamantkette, zart, funkelnde, temperabend, ein Luxusstück, das man nicht aus einer Lawn heraus kauft, ein Geschenk, das Bedeutung trägt. Doch is war nicht die Kette, die I her Blut in den Adern. Jeffrey and Lees, is war der Beleg darunter Gefaltet. Zwei Aurora Kane, I her Magen dreit sich heftig Der Sturm drossen skien plötzlich in I her Brust zu toben. Aurora war die Pierre Frau die Logan. Behauptet kaum zu kennen, dieselbe Frau, die bei Firmen vor Anstaltungen zu laut über sein Witzi lacht. Dieselbe Frau, deren Parfum sich immer wieder an seinen Anzügen festgesetzt hat. Hannah legt die Hand auf den Mund, als ein Well aus Übelkeit an Verrat durch sei Hintergrund. Ein Blitz erhält Kurs den in Nenraum, und in diesem Moment erinnert sei sich in Jede Ausred, die Logan in den letzten Monaten vorgebracht hat. Spet-Meetings unerwartet Geschäftsreisen nicht, in denen nicht nach Haus kam, alles fügt sich zusammen, alles schmerzt. Bever sei einen weiteren. Gedanken fassen kont, vibriert I her Telefon heftig, ein Nachricht von Logan Erskine auf dem Bildschirm, hut abend nirgend wohin, ich brauch das Auto, I her hers blieb stehen. Why wust das sei is genommen hat? Und warum klang die Nachricht weniger wie ein Bit, sondern wie ein Warnung? Tief in Hannah begann sich ein Erkenntnis zu schaffen, das war nicht nur untrue, es war der Beginn von etwas viel dunklerem. Der Regen hat nicht gelassen, als Hannah in ihr Einfahrt einbog, doch in ihr Brust tobt der Sturm noch heftiger. Sie betrat Lies das Haus, die Tiffany. Schätzte noch in ihr Manteltasche, ihr Juicht schwerer als Metal. Das Haus war makellos, Logan bestand immer auf Perfektion, doch die still worked in geniert, beinahe geprobt. Sie zog ihr Schuh, aus unbemerkt sein Aktentasche auf der Marmorar Batesfletch, das MacBook Pro noch eingeschaltet. Hat, is nie unbeaufsichtigt gelassen, nicht einmal in sein Jahren ihr Magen verkrampft sich. Etwas war falsch, etwas war seit Monaten falsch. Es begann subtil. Logan kam spät nach Haus, begründet es mit unerwarteten Systemausfällen oder kurzfristigen Vorstandssitzungen. Zuerst glaubt sei ihm, immer, doch dann hört auf, sei in den Gemein. Seinen Finanzenteil. Haben zu lassen, behauptet sei besser darin. Sei skab is auf Stress, aber tief in ihrem Inneren erinnert sei sich daran, why früher sanft sein Kreditkarte in ihr Hand gelegt hat, wenn sei zusammen einkaufen gingen. Wann war dieser Mann verschwunden? Hannah Jingser Kuchens, Bull und spritzt kaltes Wasser ins Gesicht, ihren Hirschschlag zu beruhigen. Dan sah sei etwas, das sei nicht länger ignorieren konnt. Logans Handy lag zum Aufladen auf dem Tresen, umgedreht. Früher hat es überall liegen lassen. Jetzt war es immer desperate, immer bewagt, immer versteckt. Und dann kam der Moment, der sei erschüttert. Vor zwei Wochen war sei 2:00 Uhr nachts aufgewacht, Logan im Flüsterten im Büro zu hören, das Licht des Bildschirms erhält sein Gesicht. Sei fragt mit wem sprach, sagt arbeitlicher Notfall, und schloss die Tür, arbeitlich Notfall rochen nicht nach Parfum. In dieser Nacht druckt das Juicht all dieser kleinen Lügen, Gegen ihr Rippen. Sei zog nut die Kette herver, öffnet die Schachtel, steht auf die Diamanten, die nun wie sehen workten. Scharf kalt rieberisch. Genau in diesem Moment trat Logan durch die Tür blieb stehen, du bist fru zu Haus. Sein Augen war nicht überrascht, sei waren berechnend. Sei zwang sich zu einem Lächeln, der Verkehr hat sich schneller als erwartet gelichtet. Nickt langsam, sein Blick wandert zum Tresen, auf dem sein Handy lag. Hast du urgendet, was beruhet, ein Schauer lief her über den Rücken, neen, assault ich. Sein Kiefer spannt sich an. Ein Flackern von etwas Dunklem huscht durch sein Augen, zum ersten Mal in Hannah, das Logan nicht nur etwas verbarg.
Tiet sich auf etwas vor, und was auch immer is war, sei salt is nicht wissen. Am nächsten Morgen lag Manhattan in einem kalten, grauen Dunst. Hannah hat kaum geschlafen, ihr Geist spielt Logans Frage in Lost Schlaf ab. Hast du was beruhigt, why ein Warnung, die sei noch nicht verstanden hat. Gegen Mittag stat sei leer auf her MacBook bei der Arbeit, unfähig, sich auf Bericht oder Einarbeitings, blen zu konzentrieren. Jeder Ton war lauter, Jede E-Mail Schäfer, jeder Ebenzug Schwörer, am 17:00 erhielt sei ein Nachricht von Logan. Spatzmeeting bei Silver Pulse. Wart nicht auf mich. Dieselb Nachricht, die letzt Watch Dremel geschickt hat. Doch diesmal fühlt is sich anders an. Ein Sehen, ein Druck hinter den Rippen. Ein Flüstern, das sei nicht. Lenger ignorieren konnt, sei griff nach ihrem Mantel untrat hinaus in den basenden Wind, hielt ein Jelbs Taxi an. Ritz-Carlton Central Park, sagt sei ihr Stimm kaum stabil. Sei wusst nicht, warum sei gen, au diesen Ort welt. Vielleicht Instinkt, vielleicht Erinnerung, vielleicht weil Logan einmal einen Ausrutscher gemacht hat, als sagt, ich bin im Ritz, ich mein im Büro, damals hat sei gelegt, hut ben, lach sei nicht, als das Taxi anhielt, luchtit das Hotel in warmem goldenem Licht, Gest kämen an Gingen in Mastisch, naderten Menteln, Designer Jepek hinter sich Herzehend, Hannah betrat die Lobby and Fool, sich sofort fail im Platz, zu erschüttert, zu exponiert, zu zerbertschlig. Die Lobby rock nack poliert Hals an Türem Parfum, End Erklang lies das Dingsen des Aufzugs, und Dan saw sei Eiden, Logan stand neben Aurora kein, Aurora trug einen cremafarbenen Mantel, eng in der Tail geschnuet, ihr Haar in Muhalosen wellen gestelt. Sei lehnt sich nah an Logan, latcht. Lies während ein Hand auf ihren Rücken legt zu vertraut, zu intim geschäftlich zu sein, Hannah sit verschwem ihr nahe Worden weich, sei Tumult zurück, klammert sich in die, Armlane eins Lettersessels, das gleichgewicht zu halten, in diesem Moment trat Jem, and auf sei zu, alles in Ordnung, ein ruhige Stimme. Sei blickt auf und sah einen Mann, groß, scharf gesicht Suj, ein marineblauer Anzug, der angegossen saß, als gehört gemeinsam, der in Konferenz zwischen und Matt Jewer war. Sein Namenskeild noch von früher am Tag, war in seiner Aktentasch befestigt, Ethan Lennox, latender Finanzanalyst. Sei, vers ich zu sprechen, doch ihr Stimme versagt. Ich hätt das nicht sehen sollen, Ethan folgt ihrem Blick, sein Ausdruck während sich nicht vor Überraschung, sondern vor Wiedererkennung. Dieser Mann war schon mehr als einmal heirer, sagt lies ihr Adem stockt, woher weißt du das, zerstört, ich heb einen gesehen und nicht immer mit derselben Frau, die Welt schien zu kippen. Zum ersten Mal verst and Hannah. Logans Lügen begannen nicht hut nackt, sei lebden schon sehr lange. Hannahs Hände zitterten, als sei sich abwend, den Blick vom Paar Logan und Aurora abwendend, aber jeder Muskel in ihrem Körper war wie erstad. Ethan Lennox trat näher, sein Blick sanft, aber bestimmt. Du bist nicht allein darin, das zu sehen. Glaub mir, ich heb einen schon länger beobachtet, als du dir vorstellen kannst, Hannah schluckt schwör, ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Warum hast du mir nichts gesagt? Ethan sagt mit den Schultern, sein Mien angespannt. Es ist kompliziert. Ich wollt dich nicht beunruhigen, nicht bever du es selbst wusstest. Man kann sei nicht einfach erklären. Sei spürt einen Kloß im Hals, der ihr das Atmen schwör matcht. Jeder Atemzug fühlt sich an, als would durch Nadeln gefuhet. Ethan legt vorsichtig die Hand auf den Unterarm einberuhigens, aber nicht auf, dringliches Juicht. Hannah, müssen vorsichtig sein, ist geschickt, Logan weiß, wie man spüren verwischt, wenn merkt. Dass du etwas ahnst, könnt es gefährlich werden. Sei nicht unfähig zu sprechen, ihr Augen immer noch auf das Paar gerichtet. Das inzwischen in den Aufzug schritt, die Tür langsam hinter sich schließend, als wollten sei die Welt von ihr kleinen, perfekten Blase ausschließen.
Hannah spuet einen tiefen Stitch in der Brust. Ich wust, das dich betrugt, aber nicht, wie lange, flüstert Ethan. Sein Stim war ruhig, kontrolliert, doch die dringlich, Kate dahinter ließ kein Zweifel. Wir müssen Beweis sichern. Alles was getten hat, alles was verbergt. Ich ken weej, why man vorsichtig vorgeht, das Verrat schürft. Hannah schluckt, her Kopf dröhrend von der schieren Realität. Seit Moneten, wie jaren, hat sie in einem Haus gelebt, das von Lügen durchstrengt war, Jede Jede klein Täschung, jeder Baileyu, feij Blick von Logan war ein Puzzle, das sich nun in etwas Dunkels zusammenfügt. Ethan sah sie eindringlich an. Wir fangen klein an. Fotos, Nachrichten, alles, was beweist. Das nicht der Mann ist. Für den sich ausgibt. Wir müssen wissen, wer Aurora wirklich ist. Sie ist nicht einfach ein Kollegen, nicht nur ein Freundin. Sie ist strategisch. Benutzt sie Hannah. Geht Kontroll, Hannah fühlt, wie sich her Mädchen zusammenzog, Kontroll, all die Jar in denen sie dacht, sie Teil seines Lebens, seine Partnerin, seine Frau, alles war manipuliert, orchestriert, sie dacht in die Kette, die sie noch in her Manteltasche trug. Ein glitzernder Funken, ein Zeichen von Verrat, versteckt unter einer glänzenden Oberfläche. Die nächsten Stunden waren ein Strudel aus Adrenalin und Angst. Ethan fühlt sie durch ein Serai von Verhaltensmustern, die Logan hinterlassen hat, klein Lügen, vergesehen Termen, widersprüchlich Oxygen. Hannah begann. Alles zusammenzusetzen. Jedes scheinbar Detail, das sie früher ignoriert hat, jetzt schien alles ein Teil eines größeren Plans zu sein. Ethan die digitalen Spuren zu sichern. Screenshots, E-Mail, Protokoll, Textnachrichten, alles was sie belastet, was sie beweisen konnt. Jede Date, jedes Foto, jede Nachricht war ein Schlag in hers, aber auch ein Schritt in Richtung Klarheit, als der Ben tiefer in die Nacht sank, spuet Hannah ein Mischung aus Verzweiflung und Entschlossenheit. Sie hat Tränen vergossen, mehr als einmal, während sie durch die Beweis blättert, sie hat sich verraten, betrogen, manipuliert gefühlt, aber gleichzeitig was in die Erkenntnis, dass sie nicht länger hilflos war. Ethan beobachtet sie aus der Fern still, geduldig, während sie sich durch die Dokument kämpft, jeden Moment in sich aufnehmend, jede kleine Wahrheit wie ein Puzzleteil zusammensitzend. Plötzlich vibriert her Telefon. Ein Nachricht von Logan, wo bist du? Hers setzt einen Schlag aus. Sie steht auf den Bildschirm, her Finger zitterten. Jede Faser hers Körpers schrei, nicht zu antworten, nicht zu reagieren. Doch der Blick auf Ethan, ruhig und gefasst, gab her ein Gefühl von Stabilität. Nicht antworten, flüstert und sie nickt, obwohl die Angst her fast die Luft abschnitt. Logan dürft nicht wissen, dass sie seine Täschung durchschaut, sonst könnte alles eskalieren. Der Nacht verging wie in einem Nebel. Hannah konnt nicht schlafen, her Geist rast, jede Erinnerung an Logan, jede klein Lüge, jede Gest der Vergangenheit, sie alle nahmen jetzt ein new, dunkel Bedeutung an. Ethan blieb bei her überwacht die Situation, her die nächsten Schritt zu planen. Sie sprachen über Szenarien möglich Reaktionen, wie man sich schützen konnte. Hannah fühlt sich gleichzeitig klein und mächtig verwirrend, und entschlossen. Jeder Atemzug, jeder Hirschschlag war ein Schritt auf einem unsichtbaren Drahtseil zwischen Angst und Kontrolle. Am frühen Morgen, als das Licht durch die Fensterkrach, war Hannah erschöpft, aber fokussiert. Sie hat einen Plan, nicht endgültig, nicht vollständig, aber klar genug, zu handeln, wenn es nötig war. Sie dacht en Logan, en Aurora, en all die Jar, in denen sie getäuscht worden war. Der Schmerz war real, der Verrat unwirkenbar, aber sie spuet ein new Stick, die sie nie zuvergek, und hat. Ethan lehnt sich zurück, betrachtet sie mit einem Ausdruck, der weder Mitleid noch Urteil trug, nur Verständnis, war Mädchen das Schritt für Schritt, sagt leise. Hannah nickt, spuet das Jewett der Wahrheit auf ihren Schultern, aber gleichzeitig auch,
das Gefühl von Kontrolle. Logan hat viel Verborgen, viel Taschungen inszeniert, aber sei woed jetzt wachsam sein. Jeder Schritt, den sei unternommen, jeder Moment der Vorbereitung, jede Stück Beweis, Material, das sei sammelt, war Einschlag gegen die Illusion, die aufgebaut hat. Sei datcht en die Kette, en das Parfum, en die kleinen Lügen, die großen Lügen, die Moment, in denen sei sich selbst hinterfragt. Alles war jetzt klar. Sei wusst, dass die kommenden Tage gefährlich werden würden. Logan war ein Meister darin, Menschen zu manipulieren, Situationen zu kontrollieren, Emotionen auszunutzen. Aber Hannah war vorbereitet, mit Ethan in ihrer Zeit, mit den Beweisen in der Hand und der Entschlossenheit in ihrem Herzen, war sei nicht länger die Frau, die sei gewissen war. Sei war wachsam, sei war bereit, und sei would jeden Schritt bewusst setzen. Das Haus, die Straßen, die Burflur, selbst die flüchtigen Augenblick, die Logan fuhr, sich beensprecht, sei alle wurden nun Teil eines Spiels, das sei nicht länger blind spielen would. Der Plan nimmt Form in Hannah saß am Küchentisch, die Unterliegen vor sich ausgebreitet, während die Son langsam durch die Vorhin schlich. Jedes Dokument, jeder Screenshot, jede kleine Note, es war ein Baustein in einem komplizierten Puzzle, das Logan unsehen Taschungen entlarven would. Ethan stand neben ihr, die Arm verschränkt, sein Blick ernst, aber voller Entschlossenheit. Wir müssen systematisch vorgehen, sagt kein Schritt darf überstürzt sein, wenn merkt, dass wir Verrat schöpfen, könnt alles zusammenbrechen, Hannah nickt. Sei spürt, wie sich die Anspannung langsam in fokussiert Energie verwandelt. Wir beginnen mit den digitalen Spuren, fuhr Ethan fort, E-Mails, Textnachrichten, Anruf, alles was beweist, das dich hintergangen hat. Danach kümmern wir uns die physischen Beweis. Ketten, Geschenk, alles, was Aurora gegeben hat. Wir müssen das sauber dokumentieren, damit es vor Gericht Bestand hat, falls nötig. Hannahs Hände zitterten, als sei das Erstfoto überprüft ein Bild von Logan, aufgenommen in einem Café, das eindeutig ein mit Aurora zeigt, ein Lächeln, das nahe fuhr sei bestimmt gewissen war. Die Realität traf sei hart, aber sei fuhlt, ein seltsam Erleichterung. Endlich hat sei den Beweis, dass her Intuition sei nicht getäuscht hat. Die Entdeckung während der nächsten Tage arbeiteten Hannah und Ethan unermüdlich. Sei überprüfen Computer, durch sich, den Alt-Nachrichtenverleih auf und Fotograf, irrten diskret Dokument, die Logan zu verbergen vers, hat. Jede new Entdeckung war wie ein kleiner Sieg, aber ein Stich in die Vergangenheit. Hannah konnt nicht anders, als sich ein Moment zu erinnern, in denen sei sein kleinen Lügen übersehen hat das Spät arbeiten, die unklaren Termen, die Zufälligen, Begegnungen mit Aurora. Alles fügt sich nun zu einem klaren Bild zusammen. Logan hat systematisch ihr Vertrauen manipuliert, sein eigenen Interessen zu schützen, siehst du das hier? Ethan deutet auf ein Nachricht, die Logan geschickt hat. Plant, sei offiziell als Teil seines Lebens zu präsentieren, während gleichzeitig versucht, dich zu isolieren. Das ist strategisch, Hannah, manipuliert beide Satan. Hannahs Mädchen zog sich zusammen, sei fühlt ein Mischung aus Wut, Trauer und Entschlossenheit, wir müssen schneller handeln, sagt sei. Wenn Aurora einbesieht, wird es schwieriger, die Wahrheit zu zeigen. Ethan nickt, legt ein Hand beruhigend auf ihren Rücken. Kein Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Schritt für Schritt, Konfrontation und much schließlich kam der Tag, an dem Hannah bereit war, sich Logan zu stellen. Sei hat alle Beweis geordnet, Screenshots ausgedruckt, jede Lüge dokumentiert. Ethan begleitet sei, nicht als Wächter, sondern als stiller Zeuge, der her den Rücken steckt. Als sei Logan gegenüberstand, spürt sei, wie her schneller schlug. Doch diesmal war es nicht nur Angst, es war Entschlossenheit, gepaart mit Klarheit. Hannah was soll das,
Logan worked überrascht, sein Fassade der Souveränität Burkalt. Ich weiß alles, sagt Hannah ruhig, die Dokument in der Hand. Ich weiß von dir, von Aurora, von all den Lügen. Ich weiß, why lang du mich gedicht hast. Logan stat sei an, die Mask der Kontroll langsam abfallend. Das ist unmöglich. Du verstehst das nicht, Hannah schüttelt den Kopf. Ich habe es verstanden. Und jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Ethan trat einen Schritt vor, sein Präsenz wie ein Stillbestätigung. Logan zerstört, sein Blick wechselt zwischen eigenen Beiden, als hätte die Kontrolle über die Situation verloren. Hannah spuet, wie die Machtbalance sich verskab diesmal war sei die Einheit, die Oberhand hat. Jede Lüge, die sei entdeckt hatten, war nun auf dem Tisch und dies gab keinen Weg zurück. Nun fang nach der Konfrontation fühlt sich Hannah seltsam erleichtert. Die Luft war klar, die Schatten der Tisch schung hingen nicht länger über ihr, sei wusst, dass die kommenden Wochen unminat nach Herausforderungen bringen würden, aber sei fühlt sich stark genug, ihnen zu begegnen. Ethan blieb in ihrer Zeit ein ruhiger, verlässlicher Begleiter. Des Sinn unterstützt, sang ihr Haf die Situation rational und sicher zu navigieren. Du hast das großartig gemacht, sagt Ethan, als sei die Unterliegen zusammenpackten. Du hast die Wahrheit konfrontiert und dich selbst zu verlieren. Hannah lächelt schwach, ihr hers noch immer schwer von den Emotionen der letzten Tage. Es war nicht einfach, gab sie zu. Aber ich fühle mich frei urgent, wie frei. Ethan nickt. Freiheit ist immer der erste Schritt zu einem echten Neuanfang. Hannah wusste, dass sei nun vor einer entscheidenden Phase stand. Logan war entlarvt, die Täuschung aufgedeckt, doch das Leben musst weitergehen. Sei dacht in die Zukunft, in die Möglichkeiten, die vor ihr Legen, in die Menschen, die sei unterstützen würden. Sei dacht in Ethan, in das still Versprechen von Vertrauen und Freundschaft, das sich zwischen ihnen entwickelt hat, worin sei gemeinsam durch das Chaos navigiert hatten. Langsam, aber sicher begann Hannah, die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückzugewinnen. Jede Entscheidung, die sie traf, jede Handlung, die sie setzt, war nun bewusst angesteckt durch die Erkenntnis, dass sie nicht länger blind durch die Schunggefuhet werden würde. Logan hat sein Macht verloren und sie hat ihr eigen wiedergefunden. In diesem Moment wusste sie, dass sie alles schaffen konnte, dass die Wahrheit, so schmerzhaft sie auch war, immer stärker war als jede Lüge.